Good evening, class 10. Pressure part 2 Sap. नेपाली Sap or Dawab. Today we will some questions. Question number 1 is as follows. Name 3 instruments or objects which are based on atmospheric pressure. You know, atmospheric pressure is the pressure of air in the atmosphere, and applying this law, scientists have made some instruments. What are they? अथवा एटमोस्फेरिक प्रेसर वायुमण्डलीय चापमा आधारित तीनटा इन्स्ट्रुमेन्ट अर्थात् उपकरणहरूको नाम दिनुपर्ने के होला त? दे आर नम्बर आई सिरिन्ज, more area less pressure, less area more pressure, air pump and lift pump, lift or water pump. The syringe, the air pump and the water pump or air pump work on the principle of atmospheric pressure. Atmospheric pressure को आधारमा यी तीनटा इन्स्ट्रुमेन्टले काम गरेका हुन्छन्. Question number 2 is as follows. Mention applications of atmospheric pressure. Mention applications of atmospheric pressure. Atmospheric pressure का फाइदाहरू के होला? Number 1, to construct, you can write they are as follows. To construct air pump, water pump and syringe. You can write this. To construct air pump 1, to construct water pump and to construct syringe. You can make 3 points. यो एउटा पोइन्टलाई तीनटा पोइन्ट बनाउन सकिन्छ, तर मैले यहाँ एकै ठाउँमा लेख्दैछु. अर्को एटमोस्फेरिक प्रेसर, to use straw to drink cold drink. कोल्ड ड्रिङ्क खाँदाखेरि स्ट्र प्रयोग गरिन्छ अथवा एनी लिक्विड. अदर्स, what are others? 2. Question number 3. Question number 3 is as follows. Name 2 forces. Name 2 forces. Here I write down the question. 2 forces produced on a floating or sinking body. Any body is floating or sinking. There are 2 types of forces. What are they? कुन प्रयोग हुन्छ होला? They are number 1, weight of the floating body acting downward, weight acts downward, and another is upthrust, which acts upward. Upthrust of the liquid on the body acting upwards. That upthrust acts upwards and the weight acts downward. यो बडी फ्लोट भइरहेको छ अथवा सिङ्किङ भइरहेको छ भने
बडीले तलतिर वेटले अनि अपथ्रस्ट त्यो लिक्विडले अपवार्ड प्रेसर दिन्छ त्यो दुईटा प्रेसर चाहिँ दुई प्रकारको फोर्स हुन्छ नम्बर 1 वेट of the body floating or sinking body another upthrust of the liquid on the body two types of forces are produced question number 3 Question number 4 is as follows. Mention 3 factors which affect upthrust. Upthrust depends upon 3 factors. What are they? Upthrust depends on the following 3 factors. Number 1 के कुरामा भर पर्छ यो VDG volume of the body that is V. If you are confused, I write one technique. Upthrust equal volume density acceleration due to gravity. U equal VDG. Number 1 is volume U VDG. Another is density of the body that is D. Third is the acceleration due to gravity that is small g. अपथ्रस्ट हुँदा कुनै पनि लिक्विडले अपथ्रस्ट गर्दा तीन कुरामा फरक पर्छ भोल्युम अफ द बडी त्यो बडीको भोल्युम कति छ मोर भोल्युम मोर अपथ्रस्ट लेस भोल्युम लेस अपथ्रस्ट डेन्सिटी अफ द फ्लोटिङ अर सिङ्किङ बडी मोर डेन्सिटी मोर अपथ्रस्ट लेस डेन्सिटी छ भने लेस अपथ्रस्ट हुन्छ अर्को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ठाउँ अनुसार फरक पर्छ मोर एक्सेलरेसन मोर अपथ्रस्ट लेस एक्सेलरेसन लेस अपथ्रस्ट तीन कुरामा भर पर्छ अपथ्रस्ट इक्वल भोल्युम डेन्सिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्वेसन नम्बर 5 लास्ट इज डिस्टिङ्ग्विस अब हामीले डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन द फलोइङ ए नम्बर यो हामीले कहिलेकाहीँ नसोचेको अवस्था पनि हुन्छ लोडेड सिप एन्ड empty ship. This question was asked somewhere some years ago in SLC question. This one is SLC question. SLC questions, old question. See, what is the difference? Loaded ship and empty ship. लोड भएको सिप जहाज र खाली जहाज र भरी जहाजमा के फरक छ डिफरेन्स नम्बर 1 लोड भएको सिप के हुन्छ इट सिङ्क्स मोर लेस it sinks more and sinks more means floats less धेरै डुब्छ लोडेड सिप किन वेटले गर्दा धेरै डुब्छ थोरै उत्रिन्छ इट सिङ्क्स लेस एम्प्टी सिप छ माथि इट सिङ्क्स लेस एन्ड फ्लोट्स मोर अब यसमा अपथ्रस्ट कसमा बढी पर्छ यसमा
of thrust is less, upward force चाहिँ बढी हुन्छ किन वेट बढी हुन्छ. There is upthrust but there is less upthrust. Upthrust is less. Upthrust is more. Upthrust is less. Upthrust is more. Upward force is more हुन्छ. फेरि एम्प्टी सिप माथि उत्रिन्छ भने लोडेड सिप के हुन्छ बढी डुब्छ र थोरै उत्रिन्छ. यसमा अपथ्रस्ट थोरै हुन्छ, यसमा अपथ्रस्ट बढी हुन्छ. यसमा जस्ट लाइक जीके जनरल नलेज पनि भन्न सकिन्छ. यु क्यान युज योर ओन लजिक्स. जनरल नलेज. क्वेसन नम्बर 5A, लोडेड सिप एन्ड एम्प्टी सिप. 5B 5B, density D, relative density RD, or it is also called specific gravity. Remember, density which you learn in lower classes, डेन्सिटी भनेको के हो डेन्सबाट डेन्सिटी भएको छ र अर्को छ रिलेटिभ डेन्सिटी आरडी अर स्पेसिफिक ग्राभिटी. यसमा फरक. नम्बर 1 डेफिनिसन. यसको डेफिनिसन हुन्छ डेन्सिटी इट इज डिफाइन्ड एज द मास पर युनिट भोल्युम of a body. There is a body, it has certain mass m, it has certain volume v. The ratio of mass to volume is density. अर्थात् mass upon volume लाई density भनिन्छ. रिलेटिभ डेन्सिटी के हो त भन्दा यो चाहिँ रेशियो. रिलेटिभ डेन्सिटी it is the ratio of the density of a body to that of pure water at 4 degree Celsius. इसको its units are gram per cm cube and kg per cubic meter. CGS मा ग्राम पर सीएम क्यूब, MGS मा अथवा SI मा kg per cubic meter, FPS मा के होला त पाउन्ड पर क्यूबिक फिट. त्यो पनि लेखिदिन्छु म. एन्ड पाउन्ड पर क्यूबिक फिट. 1 क्यूबिक फिटमा कति पाउन्ड छ त्यो बडीको मास, त्यसलाई भन्छ डेन्सिटी. यसको it has no unit. इसको युनिट हुँदैन. फर्मुला हुन्छ D equal m by v. यसको फर्मुला हुन्छ रिलेटिभ डेन्सिटीको फर्मुला डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स टु द डेन्सिटी अफ प्योर वाटर एट 4 degree Celsius. Here RD means relative density, DS means density of the substance, dW means density of water at 4 degree Celsius. दुईटा हुन्छ. नम्बर 1 डेन्सिटी मास बाई भोल्युम रेशियो. इट इज द रेशियो अफ द डेन्सिटी अफ अ बडी टु द डेन्सिटी अफ प्योर वाटर एट 4 degree सेन्टिग्रेड. कसरी निकाल्ने? कुनै बडीको डेन्सिटी निकाल्ने, पानीको पनि डेन्सिटी निकाल्ने र डिभाइड गर्ने. यसको युनिट हुन्छ ग्राम पर सीएम क्यूब, केजी पर क्यूबिक मीटर एन्ड पाउन्ड पर क्यूबिक फिट. CGS, MGS एन्ड FPS सिस्टम. इट हैज नो युनिट. युनिट क्यान्सल हुन्छ. फर्मुला हुन्छ D m by v. डेन्सिटी इक्वल मास अपन भोल्युम. रिलेटिभ डेन्सिटी इक्वल डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स अपन डेन्सिटी अफ प्योर वाटर एट 4 degree Celsius. क्वेसन नम्बर 5AB भयो. अब अर्को पनि हामीले
लिन सक्छौँ समटाइम सोधिन सक्छौँ 5B 5C क्वेश्चन नम्बर 5C मैले यहाँ लेखेको छु एयर प्रेसर एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर समटाइम्स एयर प्रेसर एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर धेरैले सोचेको हुँदैन यो एयर प्रेसर एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर धेरै सोचेको हुँदैन तर यो जाँचमा सोधेर सक्छ एयर प्रेसर यो के होला त भन्दा एयर प्रेसर यो चाहिँ कुनै अब्जेक्ट भित्रको इट इज द प्रेसर अफ एयर इन एन enclosed vessel it is the pressure of air in the atmosphere air pressure it is artificial for example it may be very high or very low for example air pressure in tire gas cylinder tube water pump syringe tube well or water pump tube tire tubes gas cylinder etc tube भित्र पनि हुन्छ ब्ल्याडर फुटबल ट्युब भित्र पनि हुन्छ यसमा it is fixed in a place the atmospheric pressure is generally fixed हुन्छ it covers more area it covers less area there is no example of atmospheric pressure atmospheric pressure is universal it is constant generally constant everywhere question number 5C1 question number 5D law of flotation and Archimedes principle what is the difference law of flotation and Archimedes principle के फरक होला त यसमा can you think law of flotation Archimedes principle मा एउटै मात्र डेफिनेसन लेखे पनि हुन्छ अथवा यसलाई नम्बर 1 law of flotation it states that a body floats on a fluid here fluid means gas or liquid a body floats on a gas or liquid or fluid when its weight is equal to the weight of the displaced fluid by it कुनै पनि वस्तु फ्लोट भइरहेको छ भने त्यसको वेट जति छ आफ्नो जति वेट छ त्यति नै वेट बराबरको
फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गर्छ भने बल्ल फ्लोट हुन्छ। अनि यसमा के हुन्छ, इट इज रिलेटेड टु फ्लोटिङ। एक्जाम्पल, फ्लोट हुँदाखेरि केमा फ्लोट हुनसक्छ, हामीले दिन सक्छौँ ल्याक्टोमिटर, हाइड्रोमिटर। देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल, त्यसको लागि त्यस्तो फास्ट रुल छैन। ल्याक्टोमिटर र हाइड्रोमिटरलाई हामीले बढी दिन्छौँ भने यो स्टेटमेन्ट स्टेट्स द्याट when a body is partially or completely immersed in a liquid, it feels a loss in weight. That loss in weight is called upthrust, which is equal to the weight of the displaced liquid by it. कुनै पनि वस्तुलाई कुनै तरल पदार्थमा हामीले डुबाउने हो भने, इमर्स भनेको डुबाउने पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा वा पूर्ण रूपमा डुबाउने हो भने त्यो वस्तुको तौल घट्छ, जसलाई अपथ्रस्ट भनिन्छ। त्यो अपथ्रस्ट केसँग बराबर हुन्छ भन्दा त्यो वस्तुले जति पानीको तौललाई बाहिर डिस्प्लेस गर्छ, विस्थापन गर्छ, त्यति नै त्यसको अपथ्रस्ट हुन्छ र त्यति नै त्यसमा लस इन वेट हुन्छ। फर्मुलाई यहाँनिर के हुन्छ भने लस in weight is upthrust, upthrust, weight of the liquid displaced. यो weight भनेको weight in air minus weight in water। यसको फर्मुला W air भनेको weight in air minus weight in water। हावामा कति छ र पानीमा कति छ त्यसलाई घटाइदियो भने आउँछ। It is law of flotation related to floating only. Archimedes principle, it is related to floating and sinking both. Example, ship, boat, submarine, etc. Number 1, law of flotation. It states that a body floats on a fluid when its weight is equal to the weight of the displaced fluid by it. 1. Archimedes principle. It states that when a body is partially or completely immersed in a fluid or liquid, it feels or experiences the loss in weight or of thrust, which is equal to the weight of the displaced fluid by it. Here, law of flotation, it is related to floating only. Example, lactometer, hydrometer. Archimedes principle, it is related to floating and sinking. When does a body float? When does a body sink? Sinking and floating. Example, ship, boat, submarine. This much for today.